En la área de speaking de CELPIP tiene 8 partes y en la primera parte es acerca de giving advice, dar un consejo. Te van a dar 30 segundos para que puedas leer la situación, entenderla. Puedes anotar 2 o 3 palabras que te puedan servir como bullet points para que puedas hablar de una forma más organizada. Recuerda que aquí vas a hablar en primera persona, entonces vas a hablar directamente con la persona que te describa en la situación. Por ejemplo, si te piden que le des un consejo a tu amigo que está buscando un trabajo para verano, te vas a poner a pensar en un amigo en real, piensas su nombre y lo dices como si estuvieras hablando directamente con él en la cámara. Te va a aparecer como un relojito donde tiene los 90 segundos. Vas a escuchar algo que dice Start Speaking Now, empezar a hablar ahora. Va a correr como una barrita de color, no sé, azul o verde, donde está un icono de un micrófono, como muestra aquí en la pantalla. Y vas a estar hablando y va a estar corriendo. Al finalizar te va a decir Time is up, como terminó el tiempo y tienes que parar de hablar. Hey Sydney, I heard that you're on the hunt for a recreation center in Toronto to get back into playing basketball after hurting your knee. I imagine the facilities for playing basketball alongside good fitness and dining options are on the top of your list. So from the places that I know, there's 2 main spots that stand out. One's in the East End and the other's in the West End. Both are managed by the city, and both of them are $50 per month for a membership. The East End Center is probably my favorite and should probably definitely be your first stop. It has a really nice indoor basketball court and really high quality wood floors. Out of the basketball players I know, this is definitely their favorite. The fitness equipment is top of the line, great cozy cafe. In comparison, the West End Center doesn't have as nice of a fitness facility. There's worse lighting on the courts and the equipment doesn't always meet players' expectations. So while there are several rec centers for basketball around Toronto, I think that the East End Recreation Center really stands out as the best place to invest in a monthly membership. I have to go now, but let me know if you have any questions, and I hope you enjoy the East End Center.